Good morning to those people who woke up early on this wintry day. We're opening the third day of the conference. For you it's the second day, but Sunday it was a reduced conference in the Institute, but we shall reflect to the insights. But I was thinking on the way, what should I say to open this day? And all of a sudden I had an idea. Maybe some people won't like it too much. To define what we had in the last 2 days under the title Strategic Embarrassment. המבוכה האסטרטגית הזאת באה לידי ביטוי בעמדות שונות ששמענו מהו האתגר המרכזי שעומד בפני מדינת ישראל וגם העולם. כלומר, אנחנו חושבים על עצמנו, אבל כדאי שנסתכל קצת יותר רחב. אז המומחים מחו"ל, שגם היו בערב הפתיחה, וגם אתמול דיברו קצת, דברו היום יותר, הסבירו לנו, וגם מומחים מהארץ דרך אגב, הסבירו לנו שהבעיה המרכזית זה האסלאם הרדיקלי, הסלאפי הג'יהאדיה, שבא לידי ביטוי במדינה האסלאמית ובכל הארגונים הקיצוניים הללו, שאנחנו אפילו לא יודעים עדיין לתאר אותם בצורה טובה, למרות שראיתם שאנחנו מוכרים ספר שמדבר בנושא דאעש, ספר דרך אגב שמסתכל על הנושא הזה מכמה נקודות מבט שונות. אני יכול להגיד לכם את הפרק שאני כתבתי, הייתי כבר מתקן אותו בעקבות היומיים האחרונים, אבל זה הוצב כנקודה המרכזית. ויש אפילו כאלה שקראו לזה מלחמת עולם שלישית. בתוך כך גם כל הנושא שקשור בהתפרקות הסדר העולמי, בטח הסדר האזורי, ונדון בזה היום ודנו בזה גם אתמול, ואלה שמסתכלים על העולם מצד אחר של האוקיינוס, העירו את תשומת ליבנו לנושא הזה שזה האתגר המרכזי. גם נשיא המדינה שעמד פה דיבר על דאעש, אבל דאעש בבית, דאעש שמצליח לכרסם בשולי החברה הערבית בישראל, והוא הפנה, אם לא שמתם לב, מי שהיה פה, יש חלק שלא היו אתמול והצטרפו היום, אז הוא הפנה את האחריות כלפי עצמנו, ושאנחנו צריכים לטפל בחברה הערבית בישראל ולתת לה את אותן הזדמנויות שיש ליהודים, כדי לצמצם מאוד את השוליים האלה, שבשוליים האלה יכול להיאחז דאעש בתוך החברה הערבית בישראל. הרמטכ"ל שנאם פה בפתיחה, הוא דיבר יותר בהיבט הצבאי. הוא גם הזכיר משהו אסטרטגי, אני אזכיר אותו, אבל הוא דיבר בהיבט הצבאי שהאתגר המרכזי בהיבט הצבאי זה באמת חיזבאללה, עם כל מאגר הטילים והרקטות והתמיכה האיראנית שמאפשרת לו בעצם לבנות את הכוח, והיום אפילו הרוסים מחוברים בדרך כזו או אחרת לנושא של חיזבאללה. עמוס בערב, עמוס את עמוס, דיבר בעיקר על הנושא האיראני, שהסתכל על איראן כציר מאיראן דרך עיראק, סוריה ולבנון, שמפעיל הרבה מאוד גורמים שליליים, כל הפרוקסיס האלה שאנחנו מדברים עליהם הרבה, והוא הצביע על זה כאתגר המרכזי למדינת ישראל. הראינו סקר דעת קהל, והציבור that we showed in the public, which is actually wise, maybe wiser than us or its leaders, until it comes to the ballot polls. The public actually said that the Palestinian conflict is the main challenge. So said the chief of staff, and also the ambassador of the United States, who got a lot of commendations on his speech here. I know that in my personal view, if somebody puts a mirror in front of your face, you don't always like what you see. So people attacked him that it wasn't the right day to express the American opinion in this subject. David Grossman, the writer, spoke about a different challenge, the home, that our home is collapsing. And again, he referred the responsibility to us, and he asked us to come out of the position of the victim and understand that the future is in our hands, and unless we take care of the home, we won't be able to take care of other problems. So we're looking here at a strategic evaluation of Israel.
and the experts from the various angles pinpoint on a different challenge. A central challenge actually creates a strategic confusion, and this strategic confusion paralyzes us and develops the worldview that perhaps the status quo is the best option for the State of Israel, and let's keep it, because actually we don't understand what is the main problem, or some of us don't understand, others do, and we're not sure about what we understand. And how do we go ahead? How do we lead Israel towards the future? We are in a state of confusion, in a mist. And I think that the first 2 days of the conference actually clarified the picture for us. Today, we'll try to delve into a few issues. First of all, we're going to have a lot of public officials who will explain to us their positions. And let's listen quietly and see if they understand that we're in a strategic confusion, or do we accept the regular slogan, the trite things that we've known for years, without actually understanding that the reality has changed and we have to change our direction, the direction in which Israel is going towards. The other thing, during the day, we're going to have a few sessions on the relevant subjects. We're going to deepen as far as we can the discussions, and we'll start with the Palestinian issue. As I said, apparently the public is wiser than we are. It actually showed a lot of flexibilities. It understands that you have to adapt yourself, maybe to adapt some of our basic conceptions. It presented the Palestinian issue as the main issue, and we are going to open the morning with the Palestinian conflict. We're also going to deal with the integration of Arabs in Israel, a very important point that was raised yesterday by the President of the state. We're going to look at the new regional order. Yesterday we spoke about the implications of the world order, and let's see how it impacts the regional one. What's going to happen here? What new players are going to determine the future of the Middle East? Are we really in such a situation that there's nothing we can do? Then we're going to delve into the Daesh issue a little bit more than we did until now. We'll also deal with the region and the world after the deal with Iran. And also we'll talk about a very worrisome issue, and that is accelerating these days, everything that has to do with the BDS and the delegitimization of the State of Israel. All in all, day rich with topics very complicated, and I'll be interested to see if at the end of the day we can come out with clearer conclusions than the strategic confusion that we've experienced in the last 2 days. I'd like to call upon Gili Sher to open the first session, which deals with the Israeli-Palestinian conflict. Thanks to everybody who got up early in the morning, and I'm sure younger people are going to join us later on. We want to talk about national security, not just with people who deal with it during the years, but also to the young people who are going to determine the future of the State of Israel. Let us all have a successful day.